وانەی پۆلی 2 گوڵەکانم ئەمڕۆ ئاشنابین بە بەشی تازە. Yes, we will have a new chapter, chapter 11. Hello, chapter 11. In this chapter, we have lesson 1, explore multiplication, page 167. Look at this operation. This operation is called times operation, or you can say multiplication operation. هەر وەکو پێشتر ئاماژەم پێیە گوڵەکانم لەم چاپتەرەیە ئاشنابین بە کردارێکی نوێی بیرکاری کە پێڵێن تایمز، واتە کرداری لێکدان. و لەم وانەیەدا تەنها جارێ بناغەی تایمز دەخوێنی، واتە کرداری لێکدان ڕێگەیەکی خێرایە بۆ ئەوەی کۆکردنەوە ئەنجام بم. و لەم وانەیەدا تەنها گروپەکان دروستەکەین لەگەڵ مابن بە نمونە باشتر ڕوونەبێتەوە لاتان. با دەست پێ بکەین. Honey students, look at this example. I make 4 equal groups. So we are going to put 4 beads in each group. How many groups do you see? 1, 2, 3, 4. So we have 4 equal groups. First, then we are going to put 4 beads in each group. گوڵەکانم ئێستا ئێمە سەرەتا چەند گروپ دروستەکەین؟ 4. 1, 2, 3, 4. لەبەری لە پرسیارەکە داوای لێ کردوم ئێمە 4 کۆمەڵی یەکسان دروستەکەین و پاشان هەر کۆمەڵەیەک چەند موریتیەکەین؟ 4. باشە گوڵی من، سا من هێم چی بەکارێنم؟ کۆمەڵێک موورو لەگەڵ ئەم ماگانەوە ئەم پیاڵانە. چەند گروپم هەیە؟ 1, 2, 3 and 4. چەند گروپ دروستەکەم گوڵی من؟ 4. و پاشان هەر گروپێک ئەبێت ژماری ئەو موروانی کە تێیەکەم یەکسان بێت. ئێستا لێرەیە پێمەڵێت I put 4 beads in each group، واتە هەر کۆمەڵێک ئەبێ من 4 مورویتیەکەم. باشە گوڵی من، لەگەڵ منە 1, 2, 3, 4. So 1 group of 4 beads. واتە کۆمەڵێک چەند موریتیایە؟ 4. Then we are going to put 4 beads also in this group. 1, 2, 3, 4. So we have 2 groups of 4 marbles or 4 beads. We have 2 groups of 4 beads. 4, 8. 4, 8. Now we are going to put 4 beads more in this group also. 1, 2, 3, 4. How many groups do you see now? 1, 2, 3. 3 groups of 4 marbles. Then we are going to put 4 more marbles in this group. Also 1, 2, 3, 4. Now we have 4 groups of 4 beads, or you can say marbles, okay, as you like. So we have 4, 8, 12, 16. گوڵەکانم وەکوچی وایە skip counting by 4. 4, 8, 12, 16. و ژماری ئەو موروانی کە کردمانە هەر کۆمەڵێک ئەبێ یەکسان بێت، واتە لەمە 4 ماربڵی تیابێ بە هەمان شێوە ئەم کۆمەڵیشانە بێ هەرچەند ماربڵی تیابێ 4. نابێت ئەمەیان 4 تیابێ ئەمان 5 ئەمان 3.
باشە بڵی من کەواتە ژمارەی ئەو مروانەی کە هەمە لە هەر کۆمەڵێکدا دەبێت یەکسان بێت. So the number of beads in each group so equal. ئێستا دێم لەناو بۆشایەکانە بێت چی بنووسم؟ Can you tell me? Yes, 4. So we have one group of 4 beads. Then we write 8. We have 2 groups of 4 beads. Then we add 4 more beads is 12. So we have 1, 2, and 3. 3 groups of 4 beads. Then we add 4 more beads. Yes, is 16. So we have 1, 2, 3, and 4. 4 groups of 4 beads. Okay, honey students? So how many beads in all? 16. So we write 16 beads in all. گوڵەکانم با ئێستا سەری کتێبەکانمان بکەین. Page 167, Lesson 1 in Chapter 11 we have Explore multiplication. So there are 5 equal groups. There are 5 cubes in each group. How many cubes are there in all? So we can skip count by 5 to find out how many. 5. Yes, first we have 5 cubes. 5. If we add 5 more cubes, so we have got 10 cubes. Now if we add 5 more cubes, so we will get 15. 15 cubes. 5, 10, 15. Yes, after 15 if we add 5 more cubes, yes, we will get 20. 5, 10, 15, 20. Then if we add 5 more cubes, yes, 25. So 25 cubes in all. So there are 25 cubes in all. Then look at these examples. We make equal groups of cubes. We skip count, then we write how many in all. Number 1, I make 5 equal groups. 1, 2, 3, 4, 5. 5 groups are there. So we are going to put 4 cubes in each group. First we have 4 cubes in the first group. If we add 4 more cubes, so we will get 4, yes, 5, 6, 7, 8. So in the second group we have 8 what? Cubes. Now if we add 4 more cubes in the third group, ئێستا لە گروپی سێمە بە هەمان شێوە 4 کیوبم هەیە، بەڵام ئێمە چۆنی ژمێرین؟ بەپێی سکیپ کاونتین. گوڵی من سکیپ کاونت واتە سکیپ کاونت بای چەندم هەیە؟ 4. هاتە 4 ڕۆم. Yes, 8, 9, 10, 11, 12. So we write 12. Then if we add 4 more cubes, yes, after 12, 13, 14, 15, 16. So we write 16. If we add 4 more cubes, so we will get after 16, 17, 18, 19, 20. So we write 20. So 20 cubes in all. Number 2, honey students, we have
I make 4 equal groups. 1, 2, 3, 4. So 4 the number of groups. گوڵەکانم 4 پێکاتوە لە ژمارەی ئەو کۆمەڵانی کە هەمە و پاشان هەر کۆمەڵێک ئەبێ چەند کیوب بەکاربێنم 10. So we are going to put 10 cubes in each group. Now we have skip counting by 10. Easy. So the first group we have, yes, 10 cubes. If we have 10 more cubes in the second group, 10, yes, 20. Well done. Yes, if we add 10 more cubes, 10, 20, good job, 30. If we add 10 more cubes in the fourth group, yes, 10, 20, 30, 40. Well done. So 10 the number of cubes in each group. گوڵەکانم تێنەکە پێکاتوە لە ئەو ژمارەی کیوبانەی کە لەناو هەر کۆمەڵێکە هەمانە واتە هەر کۆمەڵێک 10 کیوبی تایە و لە کۆتاییدا چەند کیوبمان هەیە 10, 20, 30, 40. So we have 40 cubes in all. Then we have number 3. I make 5 equal groups. 1 group, 2 groups, 3 groups, 4 groups, and 5 groups. So 5 the number of equal groups. So we are going to contain 3 cubes in each group. واتە هەر کۆمەڵێک ئەبێت چەند کیوبی تیاوێ 3. Honey students. So in the first group we have, yes, 3 cubes. So start with 3. Then we are going to skip count by 3. 3. Yes, if we add 3 more cubes, 3, 6. Yes, if we add 3 more cubes in the third group, لە کۆمەڵی سێمە بە هەمان شێوە 3 کیوبمان هەیە کەواتە ئەگەر هاتوو 3 بۆ 6 زیاد بکەم واتە 3 بۆ ژمارە 6 زیاد بکەم گوڵی من. So we are going to add 3 more cubes. Yes, after 6, 7, 8, 9. 9. Now if we add 3 more cubes, yes, 9, 10, 11, 12. After 12, if we add 3 more cubes, yes, after 12, 13, 14, 15. So we write 15. So 15 cubes in all. We write 15. 15 cubes in all. The last one we have, I make 3 equal groups. 1 group, 2 groups, and 3 groups. So 3 the number of group. So we are going to put 5 cubes in each group. Okay, honey students, start with 5. So in the first group we have 5 cubes. Now we have skip counting by 5. Counting by 5. I know you can do it. Starting from 0, 0, 5, 10. 10, 15. So 15 the number of all cubes in each group. So each group contain 5 cubes. 5, 10, 15. واتە هەر کۆمەڵێک چەند کیوبی تیا گوڵی من 5. پاشان بازدانی پێنجی ئەنجامەین 5, 10, 15. و 15 پێک هاتووە لە ژمارەی هەموو
ئەو کیوبانی کە هەمانە کەواتە لەم بۆشایە چەند نووسم 15. So we have got 15 cubes in all. Honey students, for homework page 168. ئادەی گۆڵی من بزانم تۆژە توانیت ئەم نمونانەشی کار بکەیت بە هیوان بتوانیت ئەنجامی بدەیت. سپاس بۆ گوێگرتنتان، کاتێکی شادتان هەبێت.